This is the first part of Module 3, Unit 2 of the Spanish Head Start for Puerto Rico. Make sure that you have read the objectives and the English version of the conversation before you continue. Listen to the conversation. Remember to replay the tape as often as necessary. ¿Cuánto cuesta esa hamaca? $80, señor. ¿Por qué tan cara? Porque es hecha a mano y es muy fina. Bueno, está bien. ¿Y ese cenicero de qué está hecho? De plata, señor. ¿Cuánto cuesta? $12.50 solamente. Entonces deme estos dos ceniceros y la hamaca, por favor. Now it is your turn to practice speaking. Ready? Let's begin. Dave is looking at some hammocks and sees one that he particularly likes. So he asks the seller how much it costs. Listen. ¿Cuánto cuesta esa hamaca? Notice that since the H is not pronounced in Spanish, the A, of the word esa, and the first A, of the word hamaca. sound as one. Listen again and repeat. Esa hamaca. Esa hamaca. Now say, ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? the whole line now. ¿Cuánto cuesta esa hamaca? ¿Cuánto cuesta esa hamaca? The seller answers, $80, señor. repeat. $80, señor. $80, señor. Dave thinks that $80 is high, so he says, ¿Por qué tan cara? repeat. ¿Por qué tan cara? ¿Por qué tan cara? The seller tells Dave that the hammock is expensive because it is handmade and of very good quality. Listen, Porque es hecha a mano y es muy fina. repeat. Es muy fina. Es muy fina. Es hecha a mano. Es hecha a mano. Now say, Porque es hecha a mano y es muy fina. Porque es hecha a mano y es muy fina. again. Porque es hecha a mano y es muy fina. Dave accepts the reason for the high price and says, Bueno, está bien. well, okay. Repeat. Bueno, está bien. Bueno, está bien. Then Dave sees an ashtray and wants to know what it is made of. Listen, ¿Y ese cenicero? ¿De qué está hecho? repeat. ¿De qué está hecho? ¿De qué está hecho? ¿Y ese cenicero? ¿Y ese cenicero? Bueno, está bien. ¿Y ese cenicero de qué está hecho? Bueno, está bien. ¿Y ese cenicero de qué está hecho? The seller answers, De plata, señor. of silver, sir. Repeat. De plata, señor. De plata, señor. Dave wants to know the price of the ashtray, so he asks, ¿Cuánto cuesta? listen and repeat. ¿Cuánto cuesta?
¿Cuánto cuesta? The seller wants only $12.50 for the silver ashtray. Listen. 12.50 solamente. Repeat. Solamente. Solamente. 12.50 solamente. 12.50 solamente. Dave decides what he's going to buy and tells the salesperson, Entonces, deme estos 2 ceniceros y la hamaca, por favor. then give me these 2 ashtrays and the hammock, please. Listen again and repeat. Y la hamaca, por favor. Y la hamaca, por favor. Estos 2 ceniceros. Estos 2 ceniceros. Estos 2 ceniceros y la hamaca, por favor. Estos 2 ceniceros y la hamaca, por favor. Entonces, deme The whole line now. Entonces, deme estos 2 ceniceros y la hamaca, por favor. Entonces, deme estos 2 ceniceros y la hamaca, por favor. Now you will hear the conversation again at normal speed. After listening to each line, repeat during the pause which follows. Imitate the speaker as closely as you can. Practice until you can keep up with the tape. ¿Cuánto cuesta esa hamaca? $80, señor. ¿Por qué tan cara? Porque es hecha a mano y es muy fina. Bueno, está bien. ¿Y ese cenicero de qué está hecho? De plata, señor. ¿Cuánto cuesta? $12.50 solamente. Entonces, deme estos 2 ceniceros y la hamaca, por favor. As always, the exercise numbers correspond to the numbers in your book. Now, let's practice and expand on the conversation. Exercise 1. Listen and repeat some other items you might find in a souvenir shop. La pulsera. La pulsera. La canasta. La canasta. La estatua. La estatua. El collar. El collar. El sombrero. El sombrero. La cartera. La cartera. El caracol. El caracol. La guitarra. La guitarra.
In the conversation, Dave sees a hammock he likes and asks, "How much does that hammock cost?" ¿Cuánto cuesta esa hamaca? The word that can be Esa, or, ese. depending on whether the thing talked about is classified as a feminine noun, as is, La hamaca. or a masculine noun, such as, El cenicero. repeat, Esa hamaca. Esa hamaca. Ese cenicero. Ese cenicero. Exercise 2. Listen to and repeat the following sentences. ¿Cuánto cuesta esa hamaca? ¿Cuánto cuesta esa estatua? ¿Cuánto cuesta ese cenicero? ¿Cuánto cuesta esa canasta? ¿Cuánto cuesta ese sombrero? ¿Cuánto cuesta ese caracol? ¿Cuánto cuesta esa cartera? ¿Cuánto cuesta esa guitarra? Exercise 3. Now, you are going to practice asking this question as in the model. For example, if you hear, El sombrero. say, ¿Cuánto cuesta ese sombrero? if you hear, La pulsera. say, ¿Cuánto cuesta esa pulsera? El sombrero. ¿Cuánto cuesta ese sombrero? La pulsera. ¿Cuánto cuesta esa pulsera? El cenicero. ¿Cuánto cuesta ese cenicero? El caracol. ¿Cuánto cuesta ese caracol? La guitarra. ¿Cuánto cuesta esa guitarra? El collar. ¿Cuánto cuesta ese collar? The word for this also depends on whether the thing talked about is classified as a feminine or masculine noun. This purse is, Esta cartera. repeat, Esta cartera. Esta cartera. this ashtray is, Este cenicero. repeat, Este cenicero. Este cenicero. So, how much does this purse cost is, ¿Cuánto cuesta esta cartera? repeat, ¿Cuánto cuesta esta cartera? ¿Cuánto cuesta esta cartera? how much does this ashtray cost is, ¿Cuánto cuesta este cenicero? repeat, ¿Cuánto cuesta este cenicero? ¿Cuánto cuesta este cenicero? Exercise 4. Listen to and repeat the following sentences. ¿Cuánto cuesta este caracol? ¿Cuánto cuesta este cenicero? ¿Cuánto cuesta esta estatua? ¿Cuánto cuesta este sombrero? ¿Cuánto cuesta este collar?
¿Cuánto cuesta esta guitarra? Exercise 5. Now you are going to practice using either Esta. or, Este. depending on the noun. For example, if you hear, La estatua. say, ¿Cuánto cuesta esta estatua? and if you hear, El collar. say, ¿Cuánto cuesta este collar? El cenicero. ¿Cuánto cuesta este cenicero? La estatua. ¿Cuánto cuesta esta estatua? El caracol. ¿Cuánto cuesta este caracol? La canasta. ¿Cuánto cuesta esta canasta? El sombrero. ¿Cuánto cuesta este sombrero? La pulsera. ¿Cuánto cuesta esta pulsera? suppose you are looking at several bracelets and the seller says, Esta pulsera cuesta 15 pesos. this bracelet costs $15. And you want to say, and that one? You simply say, ¿Y esa? repeat. ¿Y esa? ¿Y esa? If you want to know how much something costs, and you don't know the name of the item in Spanish, you can say, ¿Cuánto cuesta eso? how much does that cost? And point to the item. Repeat. ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta eso? Now, how much does this cost is, ¿Cuánto cuesta esto? repeat. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta esto? This concludes the first part of Module 3, Unit 2 of the Spanish Head Start for Puerto Rico. If you're having trouble keeping up, remember to review the exercises that gave you difficulty.